Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy divertido, mis pasatiempos. ¿Y tú? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Vamos a comenzar. Uno de mis pasatiempos favoritos es escuchar música. Me gusta la música tranquila como el jazz o la música instrumental. También escucho música en español para aprender nuevas palabras. A veces canto en casa, aunque no canto muy bien, pero me divierto. Me encanta leer libros. Prefiero leer novelas cortas o libros de desarrollo personal. Leo un poco cada noche antes de dormir. Leer me ayuda a relajarme y a aprender cosas nuevas. También leo libros en español para practicar el idioma. Otro pasatiempo que tengo es escribir. Escribo en un diario sobre mi día, mis pensamientos o mis metas. A veces escribo pequeñas historias o ideas para el futuro. Escribir me ayuda a organizar mi mente y a expresarme mejor. Cuando hace buen tiempo, me gusta salir a caminar. Voy al parque o simplemente camino por el barrio. Caminar me relaja y me ayuda a pensar con claridad. También me gusta observar la naturaleza, los árboles y el cielo. En mi tiempo libre, también veo series y películas. Me gustan las comedias, los documentales y las películas de aventura. A veces las veo en español para practicar la comprensión. Ver películas es una forma divertida de aprender vocabulario. Y esos son algunos de mis pasatiempos favoritos. ¿Y tú? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos muy pronto. Adiós. Hi, friends. Welcome to a new episode of my podcast. Today we're going to talk about a fun topic, my hobbies. And you? What do you do in your free time? Let's get started. One of my favorite hobbies is listening to music. I like calm music, like jazz or instrumental music. I also listen to music in Spanish to learn new words. Sometimes I sing at home, even if I don't sing very well. But I have fun. I love reading books. I prefer short novels or personal development books. I read a little every night before sleeping. Reading helps me relax and learn new things. I also read books in Spanish to practice the language. Another hobby I have is writing. I write in a journal about my day, my thoughts, or my goals. Sometimes I write short stories or ideas for the future. Writing helps me organize my mind and express myself better. When the weather is nice, I like going for walks. I go to the park or simply walk around the neighborhood. Walking relaxes me and helps me think clearly. I also like observing nature, the trees and the sky. In my free time, I also watch series and movies. I like comedies, documentaries, and adventure movies. Sometimes I watch them in Spanish to practice listening. Watching movies is a fun way to learn vocabulary. And those are some of my favorite hobbies. And you? What do you like to do in your free time? Thanks for joining me in this episode. See you very soon. Bye.